ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சிவகாமிஸ் கிச்சன். இந்த வீடியோவில் குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச ஓரியோ மில்க் ஷேக் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. மெல்ட் பண்ண சாக்லேட்டை ஒரு கிளாஸில் டெக்கரேஷனுக்கு போட்டுக்கோங்க. சாக்லேட் எப்படி மெல்ட் பண்ணுறதுன்னு ஐஸ்கிரீம் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம். பார்க்காதவங்க வீடியோ கார்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன், பாருங்கள். நம்ம அடித்து வச்சுருக்கிற மில்க் ஷேக்கை சாக்லேட் டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுக்கிற கிளாஸில் ஊற்றி அதை மேலே செரி, சாக்லேட், பாதாம் போட்டு அலங்கரிக்கவும். சுவையான ஓரியோ மில்க் ஷேக் தயார். இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.